that we shall always give alternative policy issues. As you all know, that we had a very elaborate manifesto with the theme, fixing the economy, money in the pocket. That is going to be our center of attraction today. You all know there's a very big problem in Uganda, which everyone has decided to remain silent about, and we want to address it today. Over half of adult Ugandans have borrowed money in the past 5 or so years. And most of them did not borrow from the banks. They borrowed from money lenders, these mobile money apps, or for our boda, they finance their motorcycle asset financing through these companies like Tugende and others, because the formal financial system was never built to reach them. The registered money lending sector alone turns over more than $1 trillion a year through roughly 1,800 licensed lenders. And this excludes the unlicensed ones who go to the markets every market day, every single day. They give you money, 100,000 in the morning, and in the evening you'll bring back 10,000. That's 10% per day. If you compound that interest, it is ridiculously high. Then there's also a problem of the money lending apps, Mocash, Mogu and others. Those that people borrow through USSD codes, some of which are provided by the telecommunication companies. You realize that people have even stopped using their known mobile phone numbers because they are indebted all the way up to their phone numbers. In almost every village in Uganda, there are money lenders who have opened offices in trading centers. Many borrowers end up losing land, homes, and livestock when they cannot repay the loan. Some borrowers are persuaded to hand over national ID cards and sign what are presented as loan agreements but are actually structured as a sale agreement for their property. When they default, there is therefore no conventional loan to dispute. The boda economy has become one of the main destinations for Ugandans who are unemployed or underemployed, especially the youth. And it absorbs a large number of people whom the formal job market has no room for. Without adequate safety nets, insurance, or dignity. Almost none of these riders own their own motorcycle outright when they start. They have some bosses whom they hand over, either daily or on a weekly basis. They acquire them through those who have acquire them through asset financing companies and microcredit firms on hire purchase, a deposit followed by a weekly or daily installment until they fail to pay and have the motorcycle repossessed over the final shortfall of a few $100,000, whipping out nearly everything they had already paid. You can imagine somebody will take a boda of 6 million shillings with a compounded interest of about 3 million, which comes to about 9 million. They will pay about 7 or 8 million, and the moment they default on the 9th million, the motorcycle is repossessed by those lending companies. They end up losing the deposits they had already made prior,
and they also lose the motorcycle. This is a very big problem to our Ugandan youth who are in that industry of the boda. When the bike is taken, the rider's income stops the same day. Some are unable to even acquire a motorcycle and turn to crime. There is one condition that makes predatory lending possible, and that is poor access to affordable credit. Ugandans turn to money lenders because they are accessible, while formal credit does not reach them. Every one of the commitments above is aimed at closing the gap, not managing its symptoms. We therefore propose the following: that cheap capital with minimum collateral requirement under the pillar addressing women, youth people with disabilities and the elderly, pensioners and the veterans. A farmer bank within agricultural zones to ease access to credit for land, seed, pesticides and irrigation without the terms imposed by money lenders. Restoration of the cooperative bank and recovery of the stolen cooperative assets to rebuild a formal credit channel that predatory lenders have replaced. Formation of leadership circles at parish, sub-county and district levels, backed by direct capitalization as a savings and credit structure closer to where people actually live. Establishment of a boda savings and protection cooperative scheme so riders have access to medical, pension and accident cover, and asset financing companies are no longer the only path into the sector. Enforcement of existing laws against illegal and unregistered money lenders and digital loan apps, including those that use threats, blackmail, and harassment to recover debts. Protection of national identity cards and line titles from being used as informal, unregulated collateral outside any registered lending process. You remember we had proposed to have a financing credit facility for the boda riders where government would purchase motorcycles, give them to the riders at minimum or no interest. And these motorcycles can either be assembled here in this country or imported at no tax at all, to enable these hundreds of unemployed or underemployed youth to be able to access these assets. Therefore, we call upon government to consider that good proposal that we made to the citizens of Uganda so that people can have money in their pockets. On the mobile money service, we all know that mobile money service is a critical service to all Ugandans. First of all, it promotes financial inclusion. Secondly, it facilitates trade. Thirdly, even for government, it enables taxpayers to easily pay their tax obligations at the comfort of their palms without necessarily queuing in the banks. But we are grossly disappointed that instead of government promoting this good service to the citizens of Uganda, it has decided to put a burden of taxation to this good service
You can imagine the government is taxing the same shilling repeatedly as it moves through a worker's hands, and it is doing so on the backs of the people who have no way to negotiate, no accountant to shield them, and no lobbyists in parliament. Take an example of a salary earner. Follow their money from the moment it is earned and the moment it is spent. Before a salary earner touches his salary, pay as you earn is already deducted. This is tax number one. The worker sends part of that salary to the village or to a friend through mobile money. There is excise duty of 0.5%, which applies to the withdrawal, and excise duty of 15% that applies to the service fee charged on the transaction. These are two taxes, making it 3 taxes on the same amount of money. Money that has already been taxed. The worker walks into a shop and buys groceries. VAT applies to that tax. That is tax number 4. On money that has already been taxed 3 times. If the worker manages to save something, tax also reaches into that saving. If you pay close attention, many mobile money kiosks are closing. Remember, some of them were once chased from the streets, from their work areas. Government has been making taxes to MTN, the corporation tax and other taxes. Isn't that sufficient enough? Can't government also regulate the pressure of fees and taxes that it is putting, especially on the mobile money transactions, including the commissions of the vendors that are offering that service? How much does it cost if you tabulated it into a text message? Because a mobile money transaction is a text message transaction. For you to transact, the small businesses and ordinary Ugandans depend heavily on mobile money transactions. When somebody is in Kasese, he wants to buy merchandise from Busia, he doesn't have to board a bus. It's just a simple text message to do their business and meet their daily needs. These are transactions that government has chosen to tax most heavily, therefore increasing the cost of doing business henceforth. And they have chosen to exempt multinational and multi-billion companies. I saw in Parliament last week a number of companies were presented to the Committee of Finance for tax waivers. And yet they are doing profit. Mobile money is not a profit-making business. It is actually a facilitator service to the people of Uganda. Over 150,000 mobile money agents, most of them women and young people, are losing income as transaction volumes fall and Ugandans revert to cash to avoid the unnecessary taxes that government has imposed on this good service, which is supposed to be a trade facilitator. The daily microloans to farmers, monthly transfers to refugees, and the collection of electricity and water payments all run through mobile money. The government tax policy is undermining the same financial inclusion agenda it claims to champion. This government has built a tax system that punishes the ordinary Ugandan for the basic act of using their own money, while allowing corruption and waste to go untaxed and unaccounted at the top. Therefore,
FDC calls upon government to reduce the excise duty on mobile money withdrawals and reverse the 2026 decision to keep it unchanged. End the staking of excise duty on both the withdrawal value and the service fee on the same transaction. Government should instead focus on taxing telecom companies' profits and reduce the burden on ordinary citizens. Imagine if, say, Parliament passed a law by amending the financial regulatory system to say if you are sending money, there should not be a charge. If you're withdrawing money, there should be a standard charge instead of that discriminatory charge, or in terms of percentages of how much you are withdrawing. Even if it was a lot of costs involved, I do not think a mobile money transaction, even if you're withdrawing 10 million, would cost more than 2,000 shillings for that transaction to happen. Because the banks, even when they have infrastructure, when you go to an ATM machine to withdraw money, you'll spend between 1,000 to 1,800 as charges. So why would a mobile money transaction that does not have that infrastructure costs be more expensive than a bank which has a teller, it has a guard, it has a building it's renting, it has these other costs, electricity bills, at every individual branch? Therefore, our members of parliament and government of Uganda should rethink about the taxes they are imposing on mobile money transactions. They are not really healthy for Ugandans. They are only hedging out a number of Ugandans from their employment and also making the cost of doing business very expensive. Tumaliriza. Tukole Oluganda. Kwesi bamanelenda babayita ki mu Luganda? Abawozi b'ensimbi. Muwola nsimbi. Abawola sente. Abantu kino manelenda buli omu abamanyi. Buli omu abamanyi. Okay. Abawola ensimbi ku magoba agayitiridde. Kale. Bamuwola nsimbi. Abawola nsimbi. Sente si ze nsimbi. Ne waffe gye bali. Ne waffe gye bali. Tava Kasese, baba wano Kiruhura wano. Ne gundi, by the way, ne forex trading kati ku border. Beba zirimu kati. Tutambule.
Tubaniriza leero ku kitebe kyaffe ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'omunaana mwaka gwa 2026 okwogeraganya ku nsonga ezikwatagana ku byenfuna mu ggwanga lyaffe Uganda nga bwe twali tukubiriza mu manifesto yaffe eya pulezidenti eya 2026 mu kalulu nga tuyimiridde ku ssira ery'okutereeza ebyenfuna mu ggwanga abantu bafuneko ku kasimbi mu nsawo zaabwe. Tugenze tukizuula titulina ekizibu mu ggwanga lyaffe Uganda eky'amabanja agayitiridde ku bannansi naddala nga beewola ku abo abawola ensimbi oba aboyita bamanerenda abayitiridde okuteeka amagoba mangi nnyo ku nsimbi ze bawola abantu baffe. Omuntu wa bulijjo agenda mu katale ne bamuwola emitwalo 10 naye ng'alina okuteekamu amagoba g'omutwalo gumu buli lunaku. Bw'obala ezo ensimbi ku nkomerero y'omwaka gaba amagoba mangi nnyo naye ate bagendayo nga tebalina kyakukola kubanga gavumenti yasalawo okubaleka mu ngalo zaabo bamanerenda be babanguwira okubawola ensimbi. Bannayuganda balidde amabanja nti ne ku application obuli ku masimu ku masimu gaabwe nga bumokashi n'obulala nabo bubatuukidde mpaka mu ngalo. Buli wendi nkufuna ogenda kusanga omuntu bw'oba oyagala kumuweereza ensimbi ku ssimu ye kyasooka okugamba toweereza ku namba yange gy'omanye eya bulijjo eriko ebbanja, ate nga si bbanja limu naye kuliko amabanja ga bitongole eby'enjawulo. Ekyo kituteeka nnyo ku bunkenke nga bannansi, n'olwekyo gavumenti erina okulaba nti eteekawo engeri gy'etaasa abannansi ku ago amabanja agayitiridde ennyo ku bannansi, nti batuuse ne ku kiseera nti kati buli omu ajja n'abasolozaamu ensimbi. Mujjukire wano wawaddewo ekitongole kye bayita Heart 8 kyabbye bannayuganda abamu bafudde bambi mu ngeri y'okumalawo okusaanyaawo obulamu bwabwe olw'okuba nti tebalina byakunnyonnyola abantu baabwe ssente bwe bali bazitadde. Naye ng'ate bino byonna bibeerawo nga gavumenti eraba. Bw'olaba baganda baffe aba bodaboda akeera ku makya n'avuga bodaboda y'omugagga ng'akawungeeza alina okuleeta wakati w'omutwalo gumu n'omutwalo gumu kitundu, aba akolerera mukama we nannyini wa bodaboda. Bw'asalawo okufuna eyiye boda ng'omuntu aba alina okugenda mu bitongole nga Tugende n'ebirala. Kikuwa piki ya $6,000 bukadde 6 n'ate ng'olina okukomerera okusasula ebbanja oba osasudde obukadde nga 9. Kiba kitegeeza nti amagoba g'oba otaddemu gasuka mu bitundu 50 ku buli 100 kw'ezo ensimbi ezigula eyo piki. Ffe ng'ekibiina kya FDC twali tuteesezza nti tulina okuteekawo enkola ng'omuntu avuga bodaboda gavumenti emugulira bodaboda etasuka mu bukadde 2 kubanga tuba tugikoledde wano mu ggwanga oba nga tugireese nga teriiko misolo, ate n'ogisasula kibanja mpola mu kifo ky'okutwala ssente ew'omugagga nannyini piki ng'ozizaayo mu gavumenti, kubanga bano ebitongole ebibadde bibawa piki
katugambe nti bakuwadde piki ya bukadde 6 ne bateekamu amagoba ne ziwera obukadde 9 ne bw'oba osasudde obukadde 8 eyo piki bajja ne bagikuggyako ne bagitwala ne bagyeddiza kiba kitegeeza ofiiriddwa ensimbi obukadde 8 bw'obadde otaddeyo ate ne pikipiki eyo gye badde bakuwa nga bakuwoze ng'obadde ogisasulira nayo ne bagitwala kyenkana baba bakuzizaayo waka ofiiriddwa bintu bibiri pikipiki gy'obadde osasulira n'ensimbi z'obadde obawadde ate nga tukimanyi nti bodaboda eno eyamba nnyo okuteekawo emirimu ku bavubuka baffe abatalina mirimu egya gavumenti oba mu bitongole ebirala oyinza ogiyita formal employment gye gimu ku mirimu abantu gye bagezezaako okweyiyizaamu okusobola okuteekawo embeera ennungi mu byenfuna n'olwekyo tubadde tuwabula nti gavumenti eteekewo ensawo y'ensimbi etali ya PDM egenda okuyamba abavubuka abakyala n'abantu abaliko obulemu ku mubiri zibayambe okukola oba okuddukanya emirimu gyabwe egya bulijjo. Twalina banka ey'abalimi bagiyita nga Cooperatives Bank. Twandisabye nti eno banka ekomewo era gavumenti egiteekemu ensimbi babeere nga beewola baba baagala okukola ebyobulimi babe nga tebeewola simbi nnyingi eziriko amagoba mangi okuva ku abo bamanerenda. Baba basobola okuteekawo ekitongole oba embeera esobola okuyamba bano ababodaboda mu ngeri y'okutereka akasimbi mu ngeri y'okufuna obujjanjabi kubanga basinga bafuna obubenje nga bali ku mirimu oba kugiyite medical insurance ate ne beewola ne mu ekyo ekitongole kyabwe mwezi ensimbi ne bafuna piki ezitali za muwendo munene. Tujja kuba tuyambyeko bannayuganda baffe okufuna emirimu ate nga basasula n'omusolo kubanga owa bodaboda bw'aba atambula ku kkubo agula amafuta already gavumenti g'eba etaddeko omusolo. Tulina ekizibu ekirala ekyokubiri mu ggwanga lyaffe ekya mobile money n'emisolo egiyitiridde ku buweereza bwa mobile money. Mobile money gavumenti yandibadde ng'egitwala ng'ekyobusuubuzi, yandibadde ng'ekitwala ng'obuweereza obusobozesa abantu okufuna ensimbi zaabwe nga tebasimbye ennyiriri mu banka kubanga ziba mpanvu nnyo, era buweereza obutondawo emirimu kw'abo abantu baffe abavubuka n'abakyala n'abaami abatasobodde okufuna emirimu gya gavumenti ne mu bitongole ebirala nga batuweereza obuweereza bwa mobile money. Naye tugenze tukizuula nti abantu abasinga bavudde mu mulimu gwa mobile money ebadde etuwa emirimu egisuka mu mitwalo 15. Jukira abamu babayiganya ku nguudo we baali bakolera, naye ku luno gavumenti esazeewo okubayiganya mu ngeri y'okuteekawo emisolo. Bw'oba oweereza ensimbi gavumenti erina ebitundu by'ejjako ku nsimbi zo, n'oli agenda okuziggyayo gw'oba oziweereza nako kuliko omusolo, oba omuweereza za kukola bujjanjabi
oba za kusasula kugula mmere, gavumenti yo tefaayo. Twandibadde tuteesa mu kifo ky'okuteeka emisolo gy'enjawulo ku buweereza bwa mobile money, gavumenti yandisazeewo n'egamba okusindika ensimbi tetujja kujjako musolo, era nga bwe kyali bw'oba ojjayo omutwalo oba ojjayo obukadde 10 tujja kujjako katugambe nga 2,000, kubanga obuweereza bwa mobile money tebwetaaga kuzimba bizimba binene ng'ekizimbe ky'amapeera ekirimu abakozi, basasula amazzi, basasula amasanyalaze, basasula buli kimu kyonna. Just ogenda ku ssimu yo n'onyiga amapeesa, omuntu n'afuna obuweereza. Naye kyenyimiza okulaba nti transaction eya mobile money ate ekosa omuntu wa bulijjo nnyo okusinga n'oyo agenze mu bank oba ku ATM. Ate nga wa bank ye azimbye oba apangisiza ebizimbe, ataddemu ba tellers, abakozi mu banka, ataddeko abakuumi. Bw'oba ogerageranya ensimbi banka zeefulumya okuwa omuntu obuweereza obw'ensimbi, tugambe ku mobile money, ku ATM oba ku counter, owa banka ateekamu kinene nnyo okusinga ono wa mobile money. Lwaki obuweereza bwa mobile money ate bwo bwa bbeeyi, bwa muwendo nnyo okusinga obuweereza bwa banka? N'olwekyo ababaka ba parliament mu lukiiko lw'eggwanga, kubanga be balina obusobozi obukola amateeka, twandibasabye mukole ennongosereza mu tteeka erifuga ebyensimbi mu ggwanga lino, mulongoose, mukole ennongosereza ku nsimbi, emisolo n'ensimbi ze basasuza abantu abakozesa obuweereza bwa mobile money, tusobole ffenna okutuukako obuweereza nga tetukoseddwa. Sikoze samari mwebali nnyo, mwebalire ddala. Tulina Rwenzori TV. Medical insurance yaba boda. Government bwetandikawo ekitongole ky'aba boda riders, basobola okuba ogwo omutwalo gwe wadde batwalira boss nga bajjako katugambe 2,000 zigenda mu insurance, 8 kasasula loan. Nti bw'aba afunye akabenje, ezo 2,000 z'aba savinze zimuyamba first of all okumujjanjaba, maybe n'okulabirira amaka ge bw'aba nga ali mu ddwaliro. Abasinga bafuna akabenje n'agenda ne mu intensive care unit naye nga talina yadde n'ekikumi ekimujjanjaba, kubanga olunaku z'aba akoze aziwa nannyini pikipiki, ate ezifisseewo n'atwala ewaka okugulira abaana ekyokulya.
Hmm?